मिटावना तपता हृदय आजा आजा पिया रे सतगुरु आजा अपनी सूरत मैनू बखाजा आजा पिया रे सतगुरु आजा अपनी सूरत मैनू बखाजा सुचिदारी चाहते आवे बाही हो नूर बरसावे सुचिदारी चाहते आवे बाही हो नूर बरसावे लाली नाम जी बापाए मारे करीति सिका बनवाले आजा आजा पिया रे सतगुरु आजा अपनी सूरत मैनू बखाजा आजा पिया रे सतगुरु आजा अपनी सूरत मैनू बखाजा। बहुत अच्छे, very good. हाँ Okay, now you can ask your questions. If we have a loved one who has stopped meditating and stopped going to satsang, should we try to bring him or her back to the master by inviting them to go to satsang or talking it over with them, what the problem might be or something like that? Or should we just leave it in the master's hands and assume that master will take care of the soul he initiated? अगर हमारा कोई प्रेमी संत मत से भटक गया हो और सत्संग में आना उसने बंद कर दिया हो, तो क्या हमें ये चाहिए कि हम बातचीत करके या उसे सत्संग में आने का न्योता दे करके या किसी तरीके से उसको वापस लाने की कोशिश करें, या सब कुछ गुरु के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जिस व्यक्ति को गुरु ने नामदान दिया है उसकी वो देखभाल तो करेगा ही, तो क्या ये मानते हुए उसको गुरु के हाल पे छोड़ देना चाहिए या कोशिश करके उसे वापस लाना चाहिए? हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, हर सत्संगी दे फायदे दा है। मैं समझदा है कि सब कुछ शब्द रूप गुरु दे हथ विच है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि गुरु हथ चो डोरी जीव दी नहीं छड्डदा, ढिल्ली कर दिंदा है, आखिर उहनूं आउणा पैंदा है, क्योंकि गुरु सेवक नूं नहीं छड्डदागा, सेवक मन दे कहे पटक जांदा है। It's a very good question and it can benefit all the satsangis. I agree and understand that the master never leaves the rope of the disciple. He may loosen it, but he never leaves it off his hands. And when the time comes, he definitely pulls the rope back and the disciple has to come back to the master sooner or later. Master Kripal also used to say that it is not the master who leaves the disciple. Sometimes the disciple may think that he has left the master. मैं दसदा हुंदा कि सृष्टि नूं देखण दे दो ही तरीके हुंदे है। एक तां हेठों उपर दी तरफ नूं देखना, वो तां जीव दा दृष्टिकोण हुंदा है। एक उपरों थल्ले नूं देखना, ये संतां दा दृष्टिकोण हुंदा है। Often I have said that there are only two ways of looking at the creation. One is from down below towards upwards. That is the vision or viewpoint of the disciple. But saints always look from above towards the downstairs. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। When we rise above and see the things from up to down below, then we come to know that it is the Shabad form of the Master who is present everywhere. He is present within every single leaf of all the trees and everywhere in this creation. Only He is present, and only He is the one who resides within the disciples. He Himself calls the disciples. He Himself brings the disciples to Him, and whatever is happening only because of Him. ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲਾ, ਆਪੇ ਬਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਬੈਠ ਪਰੋਸਾ ਭਾਂਡੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੈ ਖਾਵੈ। ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦਾਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। According to the same angle of vision, Guru Nanak Sahib had said that He is the only one who invites the people. He is the only one who comes as the people. He is the only one who sits. He is the only one who makes them sit in the lines. He is the only one who cooks food for them. And He is the only one who eats the food. He is the only one who make the people wash their hands before they start eating. And it is the only one who makes them wash their hands after they finish eating. He is the only one who eats. He is the only one who makes them eat. And after that, He is the only one who praises them for good seva. He is the only one who gets the praises. So the meaning of saying is that only He is present everywhere, and He is the ultimate doer. He is the only one who does everything. You sing the bhajan every day in which it is said that, "O Lord, I do not want anyone except You." In that same bhajan it is said that wherever You send, I go only there. Whatever You make me eat, I eat only there. And I do not see anyone else in this world except You. So dear ones, when we rise above and when we also make our eye like that, when we also start seeing the things from up to down below, then there remains no confusion, and then we see that who in fact is the one who is doing all the things. ਇੱਕ ਭਜਨ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਦਵਾਈ ਔਖਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। In one of the other bhajans you would have read that He Himself becomes the one who is sick and suffering, and He Himself prepares the medicine. He Himself cries in the pain of the sickness, and He Himself takes that medicine and gets treated. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜੀਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। But when we see the things according to our own angle of vision, which is the angle of the vision of the disciples, seeing the things from down below to upwards, then we see that everyone is making his own karmas, everyone is doing the things, making efforts on his own, and being controlled by some hidden power, he is doing all the activities and all the things in this world. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। So the dear one who goes astray or who goes off the path is yet working according to the angle of the vision of the disciples. He is looking at the things from down below, and that is why when he obeys his mind, being controlled by the mind, he goes off the path, and that is why he wanders here and there. Often the masters have talked about the importance of the seva, because those who do the seva, they get much honor in the court of Lord. And I understand that this is one of the best sevas we can do if we can bring back that dear one who has gone off the path back to the path. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਜਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ। We know that the mind does not leave such an intellect with that person with whom he can discriminate the things, and because he is controlled by the mind, that is why he does not know what is good or bad for him. And if he had known what is good and what is bad for him, he would have never wandered off the path. But because he does not know what is good or bad for him, that is why he goes off the path. And it does not remain like that forever, because when that karma in which he was involved gets paid off, when that karma gets finished, then eventually he has to come back to the path. And if we make little effort and if we work little harder and somehow bring him back to the path, we also get a lot of benefit from his coming back to the path, because after he stops obeying his mind and when he comes back to the path, whatever amount of meditation he will do, we will also get some benefit from it. We will also share the earnings of his meditation. ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਭੁੱਲੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਹੈ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਾਗ ਪਸੁੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਿਲਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। It may take him years to come back, but finally he has to come back. And you know that the master also never leaves the disciple. He always cares for the disciple. And if the master also adopts the attitude like we have, that leave him on his own, then you know that how can the disciple be rescued, or how can he be liberated? How can he be liberated? Because you know that when the soul is paying off the bad karmas, and when the negative power also is giving him all that hard times,
even at that time the master is very patient and he is always waiting for the disciple to return. Even at that time he is telling the negative power that after he goes through all these karmas, after he will be forgiven for these karmas, he will come back, because he has so much patience, he has so much faith in the disciple, and that is why he always waits for the disciple to come back. And finally the disciple definitely comes back to the master. Master Sant Ajaib Singh ji used to tell the story of one person named Kag Busand. One day he had insulted his master. The master did not say anything, but the law of nature is such that because he had criticized and insulted his master, that is why he was taken to the hells. And when he was given the hardships and the difficult times, at that time it was his master only who had screamed and who had cried out in pain. He had said that no, don't give him that much punishment, because he said that only in his innocence, and he is innocent, don't give him any punishment. But because he had insulted and criticized his master, and that is why he was supposed to be given some punishment, that is why he was given the body of the crow. Because if he had been liberated without being sent in the body of the crow, then the tradition would have been spoiled. And it is the tradition that the critic of the master never gets any place, he does not get the liberation unless the master himself forgives him. ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਰਦ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ। History bears the testimony that how the Hirnakash had insulted and criticized his master Narad, and how he was also given very hardships. He is called as the cruel one, as the bad person, and he also suffered great hardships just because he had criticized his master. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਰਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਿਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੈ। In the same way we know the story of Ravana. He was a devotee of Lord Vishnu and he used to work as the gatekeeper of Lord Vishnu's court. But since he did not obey the commandments and he insulted his master, that is why he was given such a curse. You already know the story of Ravana, that how every year in northern India people make the effigy and they burn him. And we do not know that what happened after he actually left his physical body. But even now, after so many years also, people call him as the bad person, and he is always looked upon as a very bad person. And not only that, every year people remember him with a lot of disgrace, and they, in order to show their anger towards him, they make the idols and they burn it. ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਵਾਰਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਭੰਗ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। In the same way, in the story of Jarasangh also we come to know that he also used to be a gatekeeper of Lord Vishnu, but when he did not obey his master and when he went off the path of his master, he fought with Lord Krishna. And even though he was a very mighty emperor, but still, because he fought with Lord Krishna and he did not remain on the path of his master, that is why the people did not forgive him, and even now in the history it is said that he was a very bad person. ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ
ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੜੇ ਤੋਂ ਕਰੜੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Our history tells us that there is no one who can be called as the more sympathizer than our master is. Even if we are involved in a very big crisis, even if we are involved in a very difficult time, but still if we remember him with all our love and faith, he appears there to help us. ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। So if we see any dear one who has gone off the path, who has been suffering a great deal, and also who has come in the clutches of the negative power and who has forgotten his master, will we not feel pity for him? We will definitely feel pity for him. And first we will feel pity for him because of his condition, and the other thing which will attract our attention is the presence of our beloved master within him. So if by our making little bit of effort, if he can be brought back to the path, don't you think that master will praise you? He will definitely praise you because you have brought back one of his lost sheep to the path. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ। Once Guru Gobind Singh Ji was asked that, Master, what do you give to the person with whom you become very pleased and on whom you want to shower your grace? So Guru Gobind Singh Ji had replied that when I become pleased with anyone and when I want to shower grace on them, I send one of my disciples to their home, and if they treat him well, if they feed him well, then that pleases me and I shower grace on them. And if I want to shower more grace on anyone, then what I do, I inspire them from their within, and I make such an arrangement that they invite all the dear ones to their home and they do the satsang, and in that way they all remember the master and the path. And in that kind of congregation it is possible that many wandering souls, those who had gone off the path, also come and they are also served, and in that way the person in whose home such kind of congregation is happening, such kind of satsang is happening, he also gets a lot of benefit. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਸੋਹਣ ਚਵਾਰੇ, ਉਹ ਝੁਗੀਆਂ ਵੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਵੀ ਮਹੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਦੇ। In the writings of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, we come to know that at how many places he has described the glory of that place where people go for the satsang. He has called that home as the blessed place where people go for the satsang, where people do the meditation of Nam. And he has also called those people as the blessed souls in whose home such a satsang takes place, because over there people remember God Almighty and they do his devotion. He has said that even the petty huts where people do the devotion of Nam are glorified like the big palaces, but even the big palaces where people don't remember God are like the ruins because people do not remember God Almighty there. ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਦ ਭਟਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। Dear ones, you know that even that person who has gone off the path is a lover of the Master, because he had the love and affection for the Master. Only then he came to the Master and got the initiation. But because of the mind, he has gone off the path. Mind is our greatest enemy, and he is within us, and he does not want to lose even one opportunity without utilizing it, and he is always looking for the opportunities where he can take us away from the path. But if we would always remain in doing the bhajan and simran, and if we always go on attending the satsang, then it is not possible for the mind to make us go off the path. ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ। You know that Master Kripal used to even give money to the people to go to attend the satsang of Baba Sawan Singh. And those people who had stopped going to the satsang, don't you think that they had forgotten the Master? Only because they had forgotten and Master Kripal wanted them to go back to the satsang, that is why he used to give them the money and always inspire them to go to the satsang. So in the same way, if you also come across someone, or if you know of somebody who does not come to the satsang or who has gone off the path, you should lovingly explain to him, and somehow you should encourage him to come back to the satsang. हाँ भाई। At what point in the life of the disciple does the master become his master? Is it at birth? Is it at the time of initiation? Can you repeat it? At what time in the life of the disciple does the master and the disciple relationship start? At the time of birth, or at the time of initiation, or before that? इस जीवन के अंदर गुरु और शिष्य का रिश्ता कब शुरू होता है? क्या शिष्य के जन्म लेने के समय, या जब गुरु उसको नामदान देता है तब, या उससे पहले? हाँ भाई, मैं दसदा हुंदा है कि पहला तो ही तय हुंदा, जन्म लैण तो पहले ही प्रारब्ध बनदी है कि कद गुरु मिलेगा, या इस नूं गुरु ते भरोसा आएगा या नहीं आएगा। ये सब कुछ पहला तो तय होता है। It is predetermined. Even before we take the birth, it is predetermined. It is determined for us that when we will get to the Master, whether we will have the faith in the Master or not, or whether we will become his disciple or not. This is all predetermined, even before we take birth. Guru ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਸਤਕ ਧਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ, ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬੋਹੜ ਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। Guru Ramdas ji Maharaj says that only those in whose fate it is written that they will meet the perfect Master do meet the perfect Master in their lifetime. And when they meet the perfect Master, then the darkness of the ignorance goes away and the light of the knowledge shines in their forehead within them. They get the precious gem and they do not remain in the confusion. Nanak says that only those people who have been blessed by the company of the Master and those who have been given that precious gem of the Naam, they get the liberation from this world. अपनी संगत आम तौर पे ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰੋਂ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। In the bhajan which the Sangat sings very often, it is said that, O Nanak, only those who are ordained or in whose fate it is written
that they will meet the master. Only such people meet the master. ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। It is all predetermined and everything happens according to everything which has been arranged earlier, and only on that arranged or that predetermined day we come to the master and we get the initiation, and that is why we consider that day as the most blessed day of our life, because on that day we had actually met the master. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੜਫ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It is like if someone is thirsty and if he gets to drink the water at the time when he is really very thirsty and when he cannot think of anything else, at that time you know that the person who has given him the water, you know that when he gets the water he would be willing to sacrifice everything he has for the person who has given him the water. In the same way, when we come into this world, everyone who has come in this world and who is supposed to get the initiation and go to the perfect master, within him there is the yearning to meet the master and to do the devotion of Lord. In some people it is less, some people it is more, but everyone has that yearning, and when that appropriate time, when that fixed time comes, then he gets to the master and gets to drink that water of now. I feel a little embarrassed asking this question because I too have made bad mistakes. But the question is, what do we tell children on the path, especially teenagers, when they do see adults in satsangs making mistakes and compromising basics on the path, such as drinking, self-education, etc. मुझे ये सवाल पूछते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन सवाल मैंने पूछना ही है क्योंकि मैं खुद काफ़ी गलतियां करती हूँ। लेकिन जो बच्चे हैं नाम लेवा, ख़ास करके जो अभी जवानी के अंदर जिन्होंने कदम रखा है, जब वो अपने बड़े बूढ़ों को, अपने माता पिता को सत्संग के अंदर देखते हैं कि वो किस तरह से आम तौर पे सामाजिक जब मेल मिलाप होता है तो वो शराब वगैरह पीते हैं और कई दफ़ा संत मत की शिक्षाओं की पालना नहीं करते हैं, तो जब बच्चे अपने माँ बाप को ये सब कुछ करते हुए देखते हैं तो उन बच्चों को हम किस तरह से संत मत की शिक्षा के ऊपर चलने के लिए कह सकते हैं? महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सी, जिन्हां ने अपनी औलाद नूं नेक बनाउणा होवे वो खुद नेक बन जाण, इदों वध होर कोई उदाहरण नहीं हुंदी। Master Savan Singh ji used to say that those who want to make their children good, they themselves should become good. There is no other example which can be given in this context. नहीं ठीक हुंदा अबरा को उपदेश ते मुख में पड़ है रेत, रास बरानी राखते खाया घर का खेत। बच्चों नूं असीं कहिए कि तुसीं ना पियो, तुसीं ना खाओ, खुद वो काम करिए। प्यारिओ, बच्चे जरूर माँ बाप की नकल करते हैं। It is not good to teach others while you do not practice that thing yourself. Like it is said that people, those who preach others but they do not do it themselves, it is like the sand is coming into their mouth. They are doing like protecting other people's courtyard when their own house is on fire. So dear ones, it is not good if we ourselves do not remain in our control, and if we do not do the things which we want our children to do. Before we tell them that they should not drink and do all those things, we should make sure that we are not doing that. बच्चे भोलियां आत्मा हुंदियां हन, उन्हां उपर दुनिया दी फिलहाल कोई मैल नहीं चढ़ी हुंदी गी। ਜਦੋਂ माँ-बाप ऐसियां हरकतां करते हैं, बच्चों के उत्ते बुरा असर होता है। कई दफ़ा ऐसे बच्चे मेरे को शिकायत भी आपके माँ-बाप की करते हैं कि जी उन्होंने इन्ना चिर हो गया नामदान लए नूं, वो अजे अभ्यास नहीं करते गए, बुरियां हरकतां करते हैं।
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੇਕ ਬਣਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। Children are the innocent souls, and still the dirt of the world has not been so bad on them, which cannot be removed. It can be easily removed because they still do not have that much dirt of the world on their souls. But because we do not do the things ourselves and we only preach to our children, that is why it is very difficult for us to tell them that they should not do that. So first of all the parents should make it a point that they do not do the bad things and they do not set a bad example for them, because when you do the bad things in front of the children, they also start getting the bad thoughts and they also try to imitate you, because always the children learn from their parents. And I meet many children, those who complain to me about their parents. They tell me that it hurts us very much when we see our parents not doing the meditation, not going to the satsang and doing all sorts of bad things. And sometimes some children even tell me that if it is the condition of our parents after being on the path for so long and after going to the satsang for so long, where is the hope for us, or what is the hope for us? So such kind of negative thoughts also come in the children when they see their parents as a bad example. So that is why all the parents should do the meditation of the Shabad Naam. They should not do any bad deeds. They should not do anything bad which can have a bad influence on the children's mind, and they should always set a good example for them, because if your children will be good, it will be good for your future also, because children are the treasure of the future, and they are, if they will be good, they will not only be living a good and comfortable life themselves, but they will also make things easier and comfortable for the parents. They will glorify the name of the parents, they will glorify the name of the community, they will glorify the name of the country. So do you think that it is a small seva? No, dear ones, it is not a small seva. And I think that if the parents would sacrifice their desires for the betterment of their children, still it is a cheaper bargain, because it is the children who have to glorify the name of their families. ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। Children are the gift of God, and it is our responsibility to take good care of that gift of God, and it is the responsibility of every parent to make the life of the children. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਾਪੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕੋਮਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਚਲਣ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਕਾ ਬਦਚਲਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਾਪੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ, ਜੈਸੀ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Master Savan Singh ji used to say that the children become as the parents are. He used to talk about his neighbor
when he used to live in the place called Murray Hills. He used to say that on the upper part of the house where he used to live, there used to live a drunkard, and he used to drink and eat meat and things like that. And because you know that the children always like to play together, so whenever Master Sant Singh's children used to go and play with his children, he would sometimes try to tempt the children of Master Sant Singh to drink wine or eat meat, and he would say that my children also do this, why don't you also try this? But Master Sant Singh's children would never come near the wine. They would never even touch the wine, and many times they would even spit, giving the feeling that they have eaten something or they have smelled something very bad, because they were so much against drinking the wine and they could not even stand the smell of the wine. So even though he tried so many times, but still they would never touch the wine, they would not drink the wine. So once he went to Master Sant Singh and said, well, I don't know that what kind of teaching you are giving to them, but they are very strong and they are never even touching, and even though I tried so many times and my children also drink the wine, but still your children are so strong that they don't even like to touch the wine. So Master Sant Singh Ji used to say, well, this is because I never touched the wine, and this is because of the teaching I am giving to him, and you should also do that to your children. But he did not understand that, and Master Sant Singh Ji used to say that after some time I saw that his daughter left the home and she became a bad girl, and his son also became a very bad boy, and then he repented, and then he came to Master Sant Singh and he said that now I understand what your teachings meant, and now I realize that it was my mistake, that I encouraged my children to drink wine and do all sorts of bad things. So that is why Master Sant Singh Ji used to say that the children also become exactly the same way as the parents are, because it is from the parents that the children learn and everything. ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਥੁੱਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਢੂਹੀ 'ਤੇ ਫੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Man is made up of complete 5 elements, and in addition to all those complete 5 elements, we have been given this intellect, this sense, and that is why we have this sense of responsibility, we have this sense of differentiating the good and bad things. But even the animals who do not have that much intellect and sense, still they feel so much responsible for their children, they have so much love and affection for the children, that they will go to any extent to protect their children and to take care of their children. Once I saw that when I saw a cat who had just delivered some kittens, and she was caressing and loving the child, the baby cat, in such a way she was showing a lot of love and affection. So you see that even the animals have this sense of responsibility, and they also do whatever is possible for them in taking care and protecting their children and whatever they can do for the children. So being the human beings, do we not even have that much responsibility and that much sense to protect our children from all the bad evils? ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਨੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਕਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ,
ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। Often I have seen the animals growing. You people have the pets in your home, but I have seen the animals growing over here. And I have seen that how the cats take care of their babies and how they teach the babies all the things which they should know, like how they should jump, how they should catch hold of the prey, and how they should eat the food and things like that. And I have seen that the cats are always protecting and they are always teaching their children until the children become strong and they stand on their own feet. They do not leave the children until the time the children are able to feed themselves and take care of themselves. So as a human beings, do we not have that much responsibility of protecting our children and teaching them until they stand on their own feet? Because the children are the innocent souls and they have come in this world, in this physical world. They do not know anything of this world, and because we have gone through all this experience, do we not have the responsibility of telling them about our experience? Should we not tell them about the use of the drugs? Should we not tell them that it is not good for us to use the drugs because it does not keep us in our senses and it spoils our mind, brain and intellect? Should we not tell them about all the good things which they should be doing? We have responsibilities towards them because we have to make their lives. So that is why we should teach them, we should protect them from all the evils of this world, and we should teach them every single thing unless they become self-sufficient, and unless they are able to stand on their own feet, it becomes our responsibility to take care of them. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਜਨ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Many dear ones tell me about their life. The dear ones whose parents had a very confused and perturbed life, like the parents who were not together, and it had a very bad effect on the children, on the growth of the children. And they tell me that how their life was affected because of the difficulties the parents were having together, and only because of that their mental setup has been set like that. And also I meet the dear ones, those who have had a very good family life because their parents were very good, and they tell me that how they were encouraged right from their childhood to remain vegetarian, and how their parents used to have a good family life. They used to do the devotion of God, and that has had a very good effect on them, and only because of that they also have been able to make a very good life of their own. So you see that this is what happens if we have a good family life. If we do our meditation, then it definitely has a very good effect on the lives of the children. They are also able to make their life very good. So it becomes our responsibility to set an example for the children. We should set a good example for the children because it is in our hands to make their lives. Please make the line.
Good night, everybody. Page 34. Banda Banaki Aya, Prabhabanda Banakaya, Banda Banakaya, Prabhabanda Banakaya, Ake Jaga Jagaya, Prabhabanda Banakaya, Banda Banakaya. Prabhabanda Banakaya, Janamani Ruhasi Ataki, Laka Laka Kohare Sibataki, Janamani Ruhasi Ataki, Laka Laka Kohare Sibataki, Pape Nelakaraya, Prabhabanda Banakaya. Banda Banakaya, Prabhabanda Banakaya, Banda Banakaya, Prabhabanda Banakaya, Laka Laka Papi Aye Vare, Ekana Jase
ke aaya